Yankombo. Ndzimana Yankombo. Please read verse number 7. Genesis chapter number 3, verse 7. Then the eyes of them were both opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron-like girdles. Inkomo nikhesile. Thank you. Vito ra mina Ben Khosa. My name is Ben Kosa. Kambe sweswi ku hangalakile ku Pastor Ben. I'm currently known as Pastor Ben. Ni ku hambana iku ni kulele a tipurasini. The difference is that I grew up in the farms. Ani vangina nkateko wa ku ya exikolweni. I never had an opportunity to go to school. Mara ka hinkwaswo sweswo But above all that, ani soli Xikwembu. I don't blame God. So eku kuleni ka mina leswi a swi endleka ka mina a swi nga fani na vana van'wana. As I was growing up, the things that were happening to me were not as similar as things with other children. Mara a ni nga swi tivi ku hinkwaswo leswiya ku na tihlo ra Xikwembu ehenhla ka mina. And I did not know that all that I was going through, there was an eye of God on me. Ni tsundzuka loko ni sungula ku vona ngati yitsongo yi huma. I still remember when I saw, or the first time I saw little spot of blood coming out. A ni nga swi teki ku I mavabyi lama ma nga ta fikelela laha siku rin'wanyana ma nga ta ni dlaya. I never thought that this can be a sickness that in one of the good days is going to kill me. Kambe kusukusela laya ngata ya yimangi yive engeteleleka na ku engeteleleka. But from there, the blood did not stop, but it was increasing each and every day. Ku fikelela la mbilu yi nga yima. Until the point where the heartbeat stopped. Lango Pastor, kombela ku byela misava. may I please announce this to the earth? La ku vulavula hi swilo swimbirhi la. I'm going to talk about two things: I ku fa death na hele. and hell. Andaku ni nga se vabya na ku vabya. Before I even became sick, Ani khongela ku fana na vanhu van'wana lava nga ku khongeleni. I was praying like all these other people that were praying. So ani nga se tshama But I have never ni hlangana na xilo lexi va ngo I Yesu. I have never met or come across Jesus. Na we swi nga endli va tano. It might be the case with you U nga se tshama u hlangana na xilo lexi va ngo I Yesu. that you have never met the man called Jesus. So siku leri a ni hlamarile So that day I was so shocked le ka Phapazela a ku ri ku neni ka pfula. because at home at Papazela it was raining. A ku ri Mugqivela. It was on a Saturday.
a ku na mpfula yikulukumba. It was raining, heavy rain. Lexi ni hlamuseke swinene Something that has shocked me the most. a ni tlela ka xixin'wana a hansi I used to sleep on the ground, on the floor, on something else, hi mhaka ya ku rhumbu a ri ni vavisa swinene. because I had pains concerning the colon. Loko ni tlela a ni boheka ku tlela ni yimisele matsolo. So as I was sleeping, or as I sleep, I used to sleep raising my knees up. So mara lexi yi nga ku ni hlamariseni siku leriya miri wa mina hinkwawo wu na vusindi. But what was shocking me on that day, my entire body was having numbness. Swi nga ti It never came. leswaku a ri nga peli ni ri misaveni. That the sun will not set and I would still be on earth. Landeni a ku tsemeleleka ingaku ko va na munhu a nga ku tsemeleleni ka marhumbu. Inside there were cuttings as if there's one who is cutting my intestines. Ni hlamala ni ri ku tweni ka ku vava ko hundza ka ku vava ka masiku. I was surprised that I'm experiencing pains exceeding the other days, previous days. Andakunyana ku fambeni ka siku loko ni kha ni vuya akaya. Afterwards, as the day was going forth, Ni hlamala andeni ka miri ku va na ku hisa. I'm surprised that inside the body there is heat, or I was feeling hot. Kombela ku hlamusela kahle liya. May I please explain this well? Andeni Inside me, hayi handle. not outside, Andeni but inside, ni sungula ku twa ku hisa. I started to feel hot. A ni nga swi tivi ku ri i ndilo wa tihele. And I did not know that that was the fire of hell. A ni khomi xambulele ku pfula yina ni phutsaputsa xambulelo ni ti byela ku loko ni tsakama kumbe ku hisa loko ni ku twa ku ta famba. I was holding an umbrella, but I decided to close it as I was feeling hot. I thought that if rain comes or falls on me, then it will take away the heat that I was feeling. Ku hisa a ku ya ku engeteleleka. But instead, the heat was increasing. Swi nga ha tika mina langa And it never came to me leswaku na famba ku nga ri khale. that not so long I'll be going. Neti loko ni nghena akaya Immediately I entered home, ke na ni loyi ni fika ni hluvula tipahla. entered the room, and then I took out clothes. A ni ri ku tshweni ku tshwa ku tshwa. I was burning, extra burning, or burning the most. Ni ti byela ku ni lava ku ta tlela la hansi ni ku leswi semende hi titimelaku kumbe hi ta ni pfuna ku ri ni kota ku timuleka. I told myself that I just want to lay on the ground. Since the cement is cold, maybe it would cool down the heat that I was feeling. Ku hisa a ku ya mahlweni. But heat increased its level. And the rhumbu la ngo ri khumba semendeni ni twe ku vava swinene. And then the colon touched or tapped the cement, the ground. Then I was hurt. So ri ve ni wela. Then I screamed, shouted. And then machuli a nghena aka andlwini ku tsutsuma swinene. Quickly, my wife entered the room. Why mi hluvurile so? Why are you naked in this way? Ni ku ndla ku hisa. I said, I'm feeling hot. Va ku hayi a mi fanele mi endla nchumu ni ku ndla ku She hisa. said, but you're supposed to put something on the ground. I said, no, I'm feeling hot. A ri nga se ku ni khoma. She started touching my body, A swi cinci nchumu. but it's not changing anything. Sungula khongelela. And also she started praying for me, A ku cinci nchumu. but nothing is changing. Sungula ku welela langa. I started shouting, Cheletele mati. pour water. Nkarhi ya Xikwembu. Church of God, Xilo xi ngo i xidoho. a thing called a sin. Xilo lexi va ngo i xidoho. I mean a thing or something that is called a sin. Xi endla ku va nga ku pfuni na le ku feni ka wena. Check that they won't even help you even unto the point of your death. Endzhaku langa Afterwards, ku va na rihati. there was lightning. Endzhaku. After some time, Endzhaku nyana a swi hlwelangi ngopfu. after a moment, it did not take time. Ku va na ku vonakala ko saseka swinene. There was a beautiful light. So ni vona munhu nje I saw a man. a ni ku vonangi wu nghene kwihi.
I don't know which side they entered or the entrance they used. munhu yalowo kwetsima swinene. That man was so glorious, so holy. La hlokweni ya yena una chomu wa ku nje gold. On his head, there was something that looks like gold. Lexi anga ximbala a hi xo basa. The garment that he was putting on, it was not white. Xi le henhla ka muhlovo wa ku basa. It beyond the color white. Ma tihlweni ya yena ku na ndzilo. Upon his eyes, there was fire. Xikan'we kan'we. Instantly, U te hi kwihi munhu loyi? when did this man come? Which side did he use to come in? Na hlangana munhu yaloye. I was shocked by that man. No un'wana futhi munhu. There's another person also. Munhu wavo i moya. And that one is a man, but in the spirit. Moya. A spirit form. Para xivumbeko i munhu. But it's a spirit, but in a form of a man. Xivumbeko Therefore, i munhu. it's a human being. What kind of a man is this? Na hlamala I was still shocked by it. a cinca. He changed. Ku va kala, wa ri kala. Now it's a cool, Mara ka munhu. but it's still a human being. Mara eka ya mukondzo kala. From the head to the tooth, it's a cool, but it's a man. Na hlamala As I'm still shocked, a cinca. he changed again. Mati. Now he becomes water. I mati. Miri wa yena mara xivumbeko i munhu mara i mati. It's water all over his body, but the form is human being. Mati. Water. A ma khuluki. Water that can flow. I mati. It's just water, the entire body. It's water. I said, what kind of a man is this? Na hlamala As I was shocked by that, munhu loyi u ya ka yasi. the man is residing or going down. Loko a fika hansi. As it reaches the ground, down, a dove rise up. Ra saseka swinene. A beautiful dove. It started flying all over the place. Ri vuya ri phatsamala ya. It came back and on the ground. Neti loko ri khumba la ku ololoka munhu wa moya. As it touches the ground, another man arises from the ground, out of the dove. Munhu luya wo sungula se ku yele futhi i moya. Now the first man is come back and in the spirit form. U vuye i munhu mara i moya. He's come back for the second time, but in the spirit form. A cinca. He changed. I ndzilo manje lowu pfurha. Now it's a burning fire. A nga yima kwala mama Julia a vekele tlhakasini kumba timpahla ta vana mara a swi chi. Where he was standing at, my wife has packed plastics, full blankets, and all these things, but all of them were not catching fire. Mara i munhu i ndzilo u nga pfurheni mara a wu hisi nchumu. It's a man and also a fire that is burning, but the fire is not burning anything. Ka mina nkarhi lowo. At me at the time. Ni weriwa hi ku chava loko a ko ni wena ro sungula. Fear attacked me for the very first time. Ro sungula. For the very first time, Mbilu their heart. yi bendlela yi chwa leya ni sungula ku yi twa. It beats in a new way that I was feeling it for the first time, getting it for the first time. Mathaka ma sungula ngoma hi tindleve a non'weni a ndzhaku hala mahlweni ku huma mathaka hi muxakaxaka wa mathaka. All